Everybody say, say, how can I express my gratitude for all the many things you've done for me? Words are not enough to say thank you. Say, Lord, you are my everything. You're my everything. How can I express my gratitude? How can I express my gratitude for all the many things you've Father, you done for me, yeah. Words are not enough to say thank you. Say, Lord, you are. You're my everything. Say, I call you Zion. You're my provider. I call you Eunice. You are my battle. I call you Rapha. Hey. You are my healer. Say, Lord, you are. You're my everything. I call you Jireh. Lord, my provider. I call you Eunice. You are my battle. I call you Rapha. You are my healer. Say, Lord, you are. You're my everything. Uya matinyana. Uya matinyana. Uya matinyana. Oh, uya matinyana. Yeah, so uya. Uya matinyana. Uya matinyana. Yeah. Good morning, good afternoon, good evening, depending on your location. Happy New Month, happy September month. I believe you are doing great this morning. And then so ahwefo ne tiefo mema obi bia nkwankwa nyinara a ɔhwɛ me anyina akwaba. Na mema obi bia bosume foforo ya sha ase mema wo. Beka se afihia pa. Yo, and then so twede ampon adaroma yakeka ye ho wakyɛ yɛ adom na yɛmfa yɛ dwumadi a du efiade bia yɛde brɛ mo ɛna nso sara na adom ya yɛde edwumadi yi sorry, Eddie megye di sɛ baby biara a wohwɛ me biara no enigye wɔ hɔ enigye ne hɔ koraa ɛyɛ abrabɔ enti mɛma mo aka me ho ɛnɛ nsɛm a yɛwɔ no obi bɛka da bi biara me ba me sɛ mu ɔde yie na mmom to de bi ebi ɛdɛsen ebi saa na mɛka no na ansa na meyi ne ho edi mesrɛ mo dodoɔ na ɛbɛba so nyinara mombɔ mmɔden a na monhyɛ program no na monkyɛ afei mo share na mo subscribe to your channel na abere bia a yɛde program bɛbɛ so bia mo bɛhu yɛ kyerɛ akwan yɛ legal hour yɛde ba Friday no 7:30 yɛmbɔ yɛn tirim kɛkɛ ne aka sɛ wɔ ne de yɛnkɔ cancel da bi na mmom ɛtɔ de bia yɛtena se din ɛhwɛ wiem mu obi sɛ yɛhwɛ wiem yɛhwɛ sunsun wiase na yɛhu nneɛma a ɛkɔ nneɛma a ɛha nkorɔfoɔ nneɛma a ɛhinta a ɔsɛ yɛtumi nya ɛmu animdeɛ no na BWF Solicitors for aka bom ɔmo atena se na ɔmo adwene ho no aka sɛ saa this week ana last week no nkorɔfoɔ how a abɛtɔ dwa paa yɛmbɔ mmɔden a na yɛnyɛ ho education afei na yɛde aba nti saa na ɛnɛ nso yɛakɔfa baako aba a yɛde ba bɛto dwa na obi biara enya ne kyɛfa ɛwɔ mu na mmom menkyɛ bia metwa me ho sema baako pɛ me baeɛ a me introduce me resource person na afei de yɛde topic no atoa so wɔ hɔ me da mo nyinaa ase sɛ mo subscribe yɛn channel na mo da so a mo hwɛ mo mbɔ mo de na mo nhyɛ na me ba sisia. This is our world. Here we are in our community. There are the laws. There are the regulations. We have BWF Solicitors. BWF Solicitors, experts in all aspects of the law, family law, civil litigation, all immigration and nationality issues, representation in court, marriage and divorce. We pride ourselves to give you excellent legal services and follow through till we get you the right result and decisions. That is our mutual satisfaction. We have a team of excellent qualified solicitors and support team to help you every step of the way.
our senior partner with over 30 years of unbroken service to the community, is a member of the Family Law Panel and has advised several lawyers and institutions in many legal matters. He is qualified to practice both in the UK and in Ghana. Come to us. Speak to us. Let us represent you. We are your trusted community partners when it comes to the law. Locate us on the 4th floor of the Anna House, 214 to 218 High Road at Seven Sisters in North London, N15 4NP. Nearest train station, Victoria Line to Seven Sisters Station, exit number 2. We are open for all consultations from Monday to Friday, 9:30 a.m. to 6 p.m. Weekends by appointment only. Call us now on 0208 493 7340 or 077 127 61884. BWF Solicitors, your trusted legal partner. Yo, mesa adamasi biom na ɛyɛ me da yie sɛ moasan bɛka yɛn ho na yɛde dwumadie sɛ mentwe me screen ne kakra na obi bɛsɛ ma yɛ tietia adodo na me mu yɛ tenten. Yo, etiefoɔ ne ahwɛfoɔ mɛda mo nyinaa ase sɛ moasan abɛka yɛn ho. Ɛnɛ yɛ first month of September na kyerɛ sɛ aka kakra na afe no akɔ yie na yɛgyiri sɛ by this time no wode nneɛma atoto yie na wosan aka sɛ nea aka aka wɔ m'anim no mɛhwɛ no mabɔ ho ban ansa na obi bɛseɛ ɛbɛwie me yie na saa na sɛ yɛkɔ yɛ kurom nkra mpo a obi bɛseɛ nkrafoɔ no deɛ ɛnɛ no afe no yɛ busumi wei no ɛyɛ ɔmo afe no ahyɛseɛ na ɛkyerɛ sɛ afe no ahyɛ aseɛ a obi bɛseɛ happy new year ɛma nkranfoɔ nyinara na ɛnɛ no ɛnyɛ nkranfoɔ asɛm na ɛbɛka na ɛnyɛ twifoɔ asɛm na ɛka na mmom yɛba bɛka mmara a ɛfa yɛn ho ɛka yɛn ho a yɛdem a yɛde kɔ ne yɛde ba na nea ɛteɛ ne sɛ ansa na wobɛtena kurom ha na sɛ wobɛtena obi man so no mmara wɔ man no so a wodi so na wobɔ abusua nso a ɛyɛ family anaasɛ w'abusua a wohu sɛ mmara wɔ hɔ a ɛfa w'abusua no ho na wei na sɛ yɛhwɛ a woba obi man so a hwan tutu na ɛbɛtumi aboa wo na obi bɛsɛ watumi asettle in na wohu sɛ ampa me nso okuro yi a mabɛtena so yi medi mmara so na mayɛ mmara asɛm nyinara sɛnea bɛyɛ a me ho ɛmba asɛm na me recommend BWF Solicitors de ama wo sɛ yɛn bia wotie ɔmo nka bɔ mmɔden na approach them na ka sɛ me nso m'asɛm ni na mɛyɛ dɛn na menya asetena wɔ kurom ha anaasɛ mɛtena ama me nso menya asomdwe ɛno nti na ɛnɛ mato nsa afrɛ yɛ maame lawyer Eunice baako pɛ me sɛ do ma ne ma no wobɛsi guess deɛ na m'ani agye na mato nsa afrɛ no ɔde adwumadie yi a yɛkyɛ sɛ ɛyɛ legal matters si ɛba bɛna yɛ maame lawyer Eunice ɛfiri BWF Solicitors na de bia meka BWF Solicitors lawyers deɛ obi yɛbɔ mu din a otumi ho sɛ ampa ɔmotumi di dwuma yie saa de bia meka home office kora esuro mo letterhead how much sɛ wode w'asɛm akɔma ɔmo ɔmbɛdi ama fɛfɛɛfɛ na BWF Solicitors ohwɛ ɔmo akyiri akwan me producer de ato hɔ fɛfɛɛfɛ ne nyinaa ɛwɔ hɔ yɛwie nso a mɛsa de abɛbɔ so biom na mɛfrɛ yɛ maame lawyer Eunice ba bɛkɔ awie nso yɛ nuaba training solicitor baako ɔno nso kakra obeduru hɔ na ɔde ɛpɔtɔm kasɛm the English version of today's topic no ɔde aba beto hɔ de ama yɛn sɛ na ɛbɛyɛ if you are listening to me from outside Ghana, let's say if you can't understand or you don't speak the language, definitely the English version will come just getting to the end of the program. So just stick with us before the end of the program and you get your share, you get the definition, education, anything at all that we've spoken here, you get the meaning of it before we come to a close. Intino, me friend, me mame lawyer, Eunice, no mfachia, nchia kesiye pa emetie for any ahwefo na afedie yedi dwumedie no ahya sentila Eunice patoma akwa ever program so. Major so my yeti. Happy first day of the month and so. That's what to say. Adom me ho ye pa. Atamfo no omo ya nso no. Omo ntumi. Omo twia na me gina. Omo tia me ti ko no ma tofo no ma san sorry ti no. Adom ne ye ho ye pa.
yɛda Nyame ase for adom a wɔde ama yɛn anɔpa yi. Ma mendi kan nhyia yɛtiefoɔ ne ahwɛfoɔ, nkurɔfoɔ a mohwɛ yɛn wɔ Facebook so anaasɛ YouTube so anaasɛ motie yɛn wɔ BWF radio so. Nyame nhyira mo nyinaa sɛ ɛnnɛ da yi moabɛka yɛn nsa. And as I said, happy first day of the month. Nyame adom ara kwa nti ɛnɛ mobɛka yɛn nsa deɛ a ɛnde yɛbɛtumi akɔ so adi dwumadie. Yo, lawyer Eunice, me das. Na, near Tiene say, yeah, call your program this wa, but me try say, do na beba so no mon share program no na obin so enye bin che. Wo o click o call Facebook ni so a, na ye wo ho na wo share from there na. No wa click share no. Obon say obest me a copy the link. If you copy the link no, na wa ba wo WhatsApp so. Now the ama obi biara o WhatsApp so nyina se mon beti o na se ane asem de da yɛwɔ ma mo deɛ ɛbɛboa ayɛ bia kwan bia so ɛbɛboa saa na afei nso Facebook foɔ no nso no wahyɛ wɔ hɔ na wasan ba YouTube nso na wasan ba mi ahyɛ na kyerɛ sɛ yɛkɔ yɛnim so ohun adeɛ no saa nso na wode kɔ TikTok nso na wakɔhyɛ wɔ TikTok na wakɔhyɛ wɔ Instagram wakɔhyɛ wɔ Twitter wobɛsi Twitter na wakɔhyɛ wɔ baabia na kyerɛ sɛ yɛkɔ yɛnim nti wei na mede edisrɛdeɛ wei ɛɛtu mo nim dodoɔ no ama aba so nyinaa menhyira mo na adwa Margaret Edun Tileduma, Dokasadum, Nana Akusa, Akuya Sewa, yes, free legal education, Adaimununkum, Daniel, Tre, I say good morning, ladies, good morning, Danny, and Nana Ajima, I say good morning, lawyer Eunice and Manyana, say, Nana Ajima, Mejo, Super Papa, me just say, oh, ye, me say, kube na o no mo Ghana no misro me twɛn me deɛ bɔ mmɔden anafa me deɛ brɛ me yo Lea Eunice abre bia ye be sorry ade bɛkye yɛn no na kyerɛ sɛ nsɛm foforɔ wɔ hwim na meka sɛ nsɛm foforɔ wɔ hwim a na kyerɛ sɛ nsɛm abre a yɛte nkwa mu deɛ abre bia nsɛm bɛka yɛn ho anaa yɛtwam nsɛm bɛfa yɛn ho na ebi wɔ hɔ a ɛbɛfa wo ho a otumi ho sɛ fa wo ho ama wo ho ehu sɛ yɛ asɛm wɔ deɛ fa me ho pa ebi nso yɛtwa mu kɔ yi otumi ho sɛ mfa me ho nea mepa akyerɛ ne sɛ yɛbɛda ade bɛkye ade bɛse bia no there's something new or even if not new kra modify ɛwɔ Yeah. mu nti no sɛ yɛde mmara bi ba a wobɛhu a na yɛse yɛayɛ update mmara na wobɛhu a na yɛde biribi kakra bɛbata ho anaasɛ yɛyi biribi kakra afiri hɔ nti yɛtwa yɛn ho na wɔtwe mu a la Eunice ayɛbia home office webie ne red book bi so anaa wayɛ update bi wɔ system bi anaa ma yɛntie o na yɛgya yɛse sɛ wonim sɛ dadesɛn firi biribi firi soro ba a na wahyɛ dadesɛn kyɛ anaa sɛnea ɛbɛyɛ bɔ wo tim kɔ anaa gye kɔmɛnsa akɔ nti update bi wɔ system no mu Ɛnokorɛ. Ɛnhyɛ da nyɛ biribi foforɔ a wɔde aba, but it's sort of should I say a warning for applicants a ebia ɔmo ɛyɛ applications for amanɔne ebia woyɛ application for entry clearance anaasɛ woyɛ visa application na ebia wonim sɛ woma obi ayɛ application ama wo nti ebia wakɔfa travel agency bi ɛna ɔmoyɛ application no ama wo patwɔ making sure paa sɛ applications na ɔmo bɛyɛ ama wo no wowɔ ho information wowɔ ho documents na ɔmo de yɛ saa application ne nyinaa because sɛ ɛba ne sɛ ebia wabɛduru kurom ha na ɔmo ɛstɔpe wɔ airport na ɔmo bisa wo nsɛm na for instance yɛnka ne sɛ ɔmo bisa wo sɛ woka wɔ application no mu sɛ woba hanom as student woaware nti wo marriage certificate no ɛwɔ he dabɛn na mowareyɛ wonim ho hwee wonim kwan mpo sɛ woaware how it is something that you should be aware of nti you should always pay attention to nneɛma a ɛwɔ application no mu nti sɛ wopɛ a bisa for copy of application na ɔmoyɛ maa wo no and then also ask for any evidence a ɔmo submit on your behalf. Ebi wɔ hɔ a they will take part in the whole process because biribi wɔ hɔ a ɛsɛ ɔmo de send ɔmo email a ɔmo de bɛ send ɔmo but ebi nso wɔ hɔ a ɛno ane sɛ obi na ɛyɛ application ne maa me nti ɛno ane sɛ mede me ho baayɛ
and then when they get stopped, unfortunately, no, so they are not able to give the right answers because only information no crampo na yasem. And even if you are not stopped even at the airport crampona, remember say oversign another application to renew your status here in the UK. And say oh by application to renew your leave to remain na ebia you be say information then I mean fancy ha na say information ben na mean fancy ha na will say unima na akoya asem for because so making sure say information now the from beginning no ɛbɛyɛ the same information a wobɛsan de ama ɔmo nti as much as possible no sɛ motumi nya copies of even the application a ɔmoyɛ maa wo anaasɛ evidence of the application documents are almost submitted on your behalf because one can now call biometrics appointment no nti sɛ wohu deɛ ɔmo upload yɛ ne biribiara sɛnea ɔho nkɔkyerɛ wo wɔ airport anaasɛ ɔho nkɔkyerɛ wo sɛ woyɛ application na yɛbisa wo information a wo sɛ menim sɛ mo take part in the whole process before mo abɛduru UK kurom ha is very vital and it helps in terms of wo applications a wobɛyɛ wɔ ha and even your naturalization application because yɛfrɛ biribi deception sɛ woatwerɛ biribi wɔ application wei mu na the next time wo say ɛnyɛ sei a they would say you are misleading them nti or bibi to say naturalization application it can be a reason for refusal because that ain't na one count application mu say ABSR information say it's very important say as much as possible no you be keep this information senya embe ya sem either what airports and answer obey application and answer finally sɛ wopɛ sɛ ɔyɛ naturalization so to become a British citizen na ɛmbɛyɛ how a wɔn bɛ refuse so application nti ma yɛnhyɛ wei nso na at least sɛ ɛba time a ɛyɛ sɛ yɛtumi de yɛ applications no tom a yɛbɛtumi ehu information ne nyinaa sɛnea biribiara bɛyɛ pɛpɛɛpɛ. Okay. And Na then, mhm. mpacho ansa na wobɛtoa so no na that important sɛ waware na woba a, especially your marriage certificate na ɔsɛ wokita ɛde free Ghana de ba anaasɛ is document bi a mo keep it safe for baby or you have to bring it here sɛ woba. Because sign another application, no, I always say always Fabra. have those documents with you. Yeah, Okay. because for instance, Abia won't share that any information there also, but at least when you say marriage certificate in there, well, me hold there, and the information there also it will be correct, and answer information there also no will be the same as what was on the application. But Mm, nkurɔfoɔ a ebi a wɔnhyɛ da nnim adekenkan no, mhm, ebi a mistake bi wɔ ho a they will say sɛ na wɔn nnim kora mpo sɛ mistake bi wɔ ho. Sɛ mm. woyɛ saa nipa no deɛ a then I will say sɛ then just scan a copy and then send it to your email because one Okay. has no only my dick and kind it's a mistake be on who cramp na I accept because and also bet to me I another issue so we could do airport honoma. But as much as possible, keep those documents with you just in case we'll be here. Okay, yo, and you now to us to us answer maybe some next question. Pastor Yoon. And see, secondly, na me bebo and confirm money about the fact say yeah applications na for instance, would you say applications na cha it's important say over to me any home office it didn't get a home. I know the home office will call line but ɛnyɛ ɔmo ankasa it's a call center nti obi ɛna ɛbɛpeke phone no wɔ hɔ aka sɛ ebi a ɔmo ehu sei ne sei wɔ system no so but it's not necessarily the home office themselves. Nkurɔfoɔ a wɔyɛ EU applications deɛ I know say with the EU resolution center no they are able to get as much information as possible but nkurɔfoɔ a ɛnyɛ EU foɔ a ɛyɛ calls to the call center there usually um you can get very confusing
information from nkurɔfoɔ a answer call no from the call center. Into as much as possible, we always say it's better to write to the home office than to just call them. Into say, be our application na check a deal over 6 months, 9 months, and now crampo say open so too kind because be an emergency be about or be a frame so okofie. Or you can try the complaints home office complaint section and say currently no, because of the fact say wo application na nti wopɛ sɛ wotumi ɛyɛ complaint because for the fact sɛ wode wo application no too mu a 6 months apa ho deɛ ɛnyɛ reasonable nti wohwɛ kwan a ɔmo de bɛfa so na ɔmo ayi w'ano. There's complaints for things like delays, there's complaints for maybe a wrong decision that was made, there's complaints for things like you not being treated right, because there are different sections to the home office. Into ABA, what would no ɛmfa application ho, what would no ɛfa ABA the fact say ɔmo egyina wɔ airport, ɔmo bisa wɔn nsɛm watumi eyi ɔmo ano still na ɔmo ɛkɔ so a ɛbisa wɔn nsɛm a ɔmo ntumi ɛmfa biribiara ɛmma wo anaasɛ ɔmo ntumi nka biribiara ɛnkyerɛ wo about why a woda so ɛte hɔ. Ɛno no na ɛyɛ border force nti border force foɔ no nso ɛwɔ ɔmo own complaint section ɛna of course yɛwɔ nkurɔfoɔ a ɔmo ɛba from wei ports ne saa nneɛma no nti ɔmo nso ɛyɛ complaints to the border force as well because ebi a ɔmo de ship na ɛba anaasɛ ɔmo de train na ɛba from different ports in the whole of the UK. Nti they have complaints for different uh, reasons anaasɛ different parts of the applicant who is here in the UK. Nti for if for any reason wodwen sɛ biribi asi na wopɛ sɛ wofrɛ home office, I will always suggest say it's better to put it in writing rather than just calling them. Say if you know say or issues with technology na wontumi ɛnyɛ saa adeɛ no deɛ a ɛndeɛ pɛ obi a wobɛtumi ayɛ ama wo anaasɛ ɛyɛ lawyer nso na wayɛ saa application no nso ama wo definitely no almost to me ayɛ saa complaint. The thing about the complaints is that usually Umbeka Chow said they have 20 working days in which they will respond to you. And see, within that time, no, they have to respond. And usually they respond because someone him say when the complaints are getting too much, then it means say there are things that they are not doing right. And every year, Biano, there are should I say reports done in regards to services now UK visas and immigration provide any border force for no any comfort to say passport office for no. So there's always a report on them. So they try and minimize their complaints as much as possible. Even though it's not impossible for them to have complaints, they try and minimize it because of the fact that it will be made public when a report is written. And to say as much as possible, Audrey said there's something that you need to complain about, they will respond as soon as possible and also let you know say ni say ɛna ɔmo hɔ yɛ afa wo application for instance say delay a ɛndeɛ ɔmo hwɛ wei anyway nti ɔmo ɛnsa ka anaasɛ ɔmo tumi delay with ɛno no a na ɔmo make a decision no as soon as possible anaasɛ whatever you are complaining about no ɔmo de ɛno no mboayɛ ɛbɛba. It's just to make sure that people know that there is that option of making their complaints directly on home office website, no, and now say open email almost so almost so ever almost complaints at home office .gov.uk and also no, so you can also email them and then make your complaint to them. Yo, la Eunice, yɛbɛda ase na kyerɛ sɛ akwan biara so no
or say so to me loggy complain omo nso wa akwenya so omo nso betumi a loggy complain na say any say wotena ho na wo ka say me nsan kan ya na omo nye mi say you can always contact them say ne but on say enkrofo nso ka say when they are trying to log a complaint and I said to get to home office ya na ye din lawyer Eunice obi wo say omo to me provide telephone numbers and so ba say oh fra obetumi afra fiti anopa akodo enwumre ansa na obi krampo emfa na eno no kraba na wom if say wo face problem bi say na opese say we go through this process na no kraba na wom pacho. In terms of the home office, saying a medical kind, you have a call center in which most people will have information about you on their system. And say, Mm. Oman kasa no, Oman your home office for. Ah. Apart from perform EU applications and answer for Omo EU ebusia for Omo free EU resolution center no. EU resolution center no, you have to be able to even get the right number. So when you're right number now, over that line also for a long time. So I always suggest that it's better to put it in writing because the same complaints so and I'm assuming yeah, and I'm wondering there's no point calling them because calling them no and share that and wow, but say at least ultimate trauma when him say within 20 working days there may emergencies no so it's better to put it in writing so also from it wouldn't really do much so it's always better to put things in writing say oh per se or contact the home office for now it's always best that you put it in writing so one person more contact with yeah and the one can to me afro but unfortunately the way the system is almost a one-way system so omo no on way to me afro who from what oh for call center obi the information better system no so that's it it's a case where can be home office pick sa information the app now I'm picking it up but apart from that there isn't much that the call center for no able to me ayama EU for no dear almost yeah completely different because they have a dedicated service specifically for EU nationals and their family members. Yeah. Okay, yo, we there my end dwelling so much on the update, no, but it's here for and la Eunice actually mono, dodo na se mu tu kwan ba says most of it the time na your school migrants na eba no munim questions a yeta ebisa wo airport na ya asefem na wo say wa ware wo ni wukuno na embia wukuno edikan eba na wo nso oba ni egina wo na ebisa wo ho nsem na wukuno no kra wo ni mo no I mean, yeah, na ya na yeton ye ho. Ya nkasa na yeton ye ho. Enti no se obi ka se wo obeye bi ama wo. Bommode nipa ko no ene kona ko ho no na ne ntina se na onkyerɛkyerɛ obi bia na lawyer aka no document biara ɔde yɛ application no ɔfa saa document wonim akenkan a ɔnkan no nkyerɛkyerɛ wo mu ɛnkyerɛw because airport no wodu hɔ na wonim akenkan na wo calling sɛ wonte borɔfo no na mmom yɛma obi na ɔnkyerɛ w'asɛm mu a yɛbɛtumi ama obi ama wakyerɛ w'asɛm mu ɛnyɛ hu ɛma ne mbɔ wo hu koraa wontumi nka borɔfo you can express yourself ɛwɔ borɔfo no a meanwhile no ɔmo na ɔmo seɛ sɛ nka wo ne main applicant deɛ a ɛneɛ definitely ɔsɛ wote borɔfo but sɛ woyɛ ne ho kafo deɛ a nea yɛde kɔba who are you ne deɛ ɔwɔ sɛ wotumi ɛte aseɛ ɔwɔ sɛ wotumi ɛte aseɛ because sɛ woba na sɛ wonte borɔfo wobɛrenew wo nkrataa no a sister brada yi by all means wobɛtwerɛ borɔfo no enti ɛma borɔfo no ɛnyɛ wo hintadua bɔ mmɔden na hyɛ aseɛ na sɛ woka na wofo sɛ expression no sɛnea wopɛ sɛ wo express ma ɔmo te aseɛ na wontumi a ɛna you can always call for someone to interpret that for you ɛnyɛ crime ɛnyɛ crime you can speak the English but the expression is becoming difficult for you so you really want to say what you want to say now you can call for obi na ɔnkyekye mu ma why yo ne yɛnkɔ yɛnim la Eunice meda se yie sɛ wo ne yɛ go through all this process no na yɛ na nsɛm ne bebree wɔ hɔ a woka sɛ yɛka sɛ yɛdwale on it and the topic ne be change but we have another beautiful topic that we really want to talk about today na sɛ me producer de beto a obisa yɛ ho adult dependent ebusua Ghana for there otu maame fi otu papa fi obo we di 20 something kra ne maame na hwe no bebre wo ho because Ghana abrabo no
ebusua no yɛdɔ yɛn ho. Obi a kurom a ɔnyɛ 18 a, hey, I want to live on my own, I want to say ebi wɔ hɔ, obi nso wɔgye 50 korɔ ɔda so te ne maame fie, na ɛkyerɛ sɛ abrabɔ no ɛnyɛ pɛ. Na mmom wabɛdane adult dependent na wopɛ sɛ w'awofoɔ wɔ ha na wopɛ sɛ ɔmo kyerɛ sɛ ɔmo hwɛ wo na bɛka ɔmo ho no, ɛno ne ɛba abɛka ho asɛm. Nti no, yɛn topic a yɛde ato so ne sɛ, can I apply as an adult dependent relative of my parent who is British or settled in the UK? Nti yɛka settled a na ɛkyerɛ sɛ it could be sɛ ɔmo a wɔwɔ settled status no, ana yɛka British nso a na ɛkyerɛ sɛ wo maame ne wo papa yɛ British wɔ ha na wo mu yɛ panimu. Panimu yɛka adult a na ɛsɛ woatwa 18, mengye mfiri lawyer Eunice nsɛm, mea meka me deɛ. Yɛka adult na na ɛsɛ woatwa 18 na ɛsɛ sɛ woahohu sɔn, wonim sɛ nea ne ɔbaa ne bɛrima kɔ dɛm saa na ɛteɛ. Na ɛnnɛ no yɛba bɛbisa ayɛmbia akwanya bi da hɔ sɛ wo a woyɛ adult dependent no wotumi bɛka w'abusuafoɔ ho ɛwɔ kurom ha anaa. Nti lawyer Eunice, wei deɛ meto ma wo. Yɛka adult dependent koraa no a, yɛnhyɛ ase mfiri hɔ. Hwan ne adult dependent? Nneɛma bɛn na ɛkyerɛ sɛ you are an adult dependent? Na afei ne ahwɛ kwan yɛfa so a wo no as adult dependent no mɛtumi aba abɛgyina me parent so a ɔmo yɛ British anaa settle ɔmo settlement wɔ ha na maka sɛ meba abɛka ɔmo. Nti mpatwɔ kyerɛkyerɛ questions bibiara ɛba a na mebisa wɔ kwan no so. Patrị o. Nti sɛ yɛhwɛ yɛ topic na sɛ nyama yɛ edi kan aka no no, adult dependent relative wei deɛ, the meaning is in the name. Nti sɛ yɛka sɛ woyɛ adult a, obi a ɔyɛ over the age of 18 anaasɛ 18 and over, ɔno ɛna yɛka sɛ ɔyɛ adult ɛwɔ UK mbrɛ mu. And when it comes to the adult dependent relative dear, it is not just a be our bar with the 18 or over. A bit to me so I hear umame or papa. A bit to me so I hear one nana bema and answer one nana bar. A bit to me so I hear say a wouldn't be a obi nu ho bit to me ashran or non so abeye or adult dependent relative in. And no sano and then your focus no is more to do with akolana ebia ne mame anasa ne papa ewo UK chrome ha. Nti ne mame anasa ne papa no because omo ti UK chrome ha omo hu se omo ba no still na say omo tumi ede ne ba, but ekwan ben so ena embra no ema ho kwan se saa akwadaa wei a ɔte amannɔne no ɔbɛtumi abɛjoin ne maame anaa ne papa a ɔmowɔ UK kurom ha. Nti most of the time no sɛ wobɛte a oh wo ba no di 18 a ɛndeɛ wontumi ɛnyɛ application biara ɛmma no because of the fact sɛ wabɛdi 18. But sɛ ɔdi 18 a debe nhyehyɛe ɛna government no nso ayɛ ato hɔ a yɛbɛtumi egyina so aka sɛ okay sɛnea ɛte deɛ yɛbɛtumi atry sɛ yɛbɛyɛ biribi ama no. Nti last year government no introduce yɛ appendix adult dependent relatives. Na first ɛka yɛ immigration rules no ho. But unfortunately because of the fact say it was so strict and rigid and nkurɔfoɔ anhyɛ da ntumi meet requirements no. And to tell you the truth, that is one of the most difficult applications to get through when you're making it because threshold no quite high. Into most of the time, they are looking at certain requirements and not and I ever share how we would be able to at least get those requirements met saying you're able to mean so enya ede sa nimpa no abeka ye ho e wo krom ha. So yaka say adult dependent no obi a oye akola over the age of 18. Say ye share appendix adult dependent relative requirements 3 and almost share relationship to sa sponsor na oti chrome ha almost share
the fact that nipa na ɔpɛ sɛ ɔba no ɔyɛ actually dependent on saa sponsor na ɔte UK kurom ha. And then they are also looking at the financial requirements. Say, saa nipa na ɔbɛba a, ɛndeɛ ɔbɛtumi akyerɛ sɛ, nipa na ɔte kurom ha ne parents na ɔte kurom ha no, ɔbɛtumi ahwɛ no without recourse to public funds anaa. Nti yɛhwɛ the first requirement. First of all, no, almost say wokyerɛ relationship na ɛsɛ sɛ wotumi kyerɛ sɛ saa nipa no ɛyɛ ɔba a wadi above the age of 18. Medi kan ka sɛ there are other dependent relatives te sɛ wo parents anaasɛ wo grandparents anaa crampo sɛ wo sister anaa wo brother. But and then specifically no yɛhwɛ obi a ɔyɛ akwadaa a wadi above the age of 18. Nti sɛ wobɛtumi akyerɛ sɛ ɔyɛ wo ba a ɛno nso wadi mu. And then they want to know sɛ nipa na or sponsor wo no either sɛ okra settle status, it means sɛ nipa ko no ekra indefinite leave to remain anaasɛ ɔyɛ British. And then the settled status no can also be somebody who is an EU national okra indefinite leave to remain. And then there are also those who are EU nationals who have limited leave to remain. Into specifically no, say EU national no ekra pre-settled and as a settled status are on also sa no so able to me the adult dependent relative abekanensa ewo krom ha. When looking at the fact say nimpa no either say or dependent or dependent on no so no, they are looking specifically at two specific requirements under the dependency no. Into first it was relationship, second dependency. Into then no more share when they say dependency. Almost share say sa nipa na or pese oba krom ha akwala na we di above the age of 18 no. Ono no sa no. Or yareɛ bi anaasɛ disability bi a ɛbɛtumi ayɛ nsensansoɔ ama no in terms of the fact say because of the fact sɛ ɔnhia mboa with ne everyday care no, nipa na ɔwɔ kurom ha no has to be able to provide saa personal care no on an everyday basis because saa nipa no akɔduru certain points bi a of course ɔmo behia saa personal care on an everyday basis. And then the secondly, they are looking at the fact that sɛ nimpa no ɛyɛ wo parents anaasɛ wo grandparents a ɛsɛ wotumi kyerɛ sɛ even though a wode saa sika no ɛɛma no no ɛbɛyɛ biribi a saa nimpa no ɔbɛtumi akyerɛ sɛ care na ɔpɛ sɛ ɔreceive wɔ ne kurom no either sɛ ɛnni hɔ anaasɛ saa care no abɛyɛ biribi a ɛyɛ so expensive a ɔmo ntumi afford it. But for akwadaa ne deɛ, it's only looking at that specific one rule in terms of dependency. Into is that personal care required on an everyday basis? Into say almost sure, then it means say so to make sure say ebia one woyɛ obi a ɛsɛ nkurɔfoɔ ɛhwɛ wo ma wodware anaasɛ ɛsɛ nkurɔfoɔ hwɛ ma woyɛ nneɛma a ɛsɛ woyɛ te sɛ wotwitwi wo se anaasɛ ɔmoyɛ aduane ama wo anaasɛ ɔmosi wo nneɛma anaasɛ ɔmo ɛhwɛ ama wakɔ bus stop anaasɛ woyɛ biribi a ɛsɛ woyɛ nti da biara no obi ɛwɔ wo ho a ɔmoboa wo with saa nneɛma no nti sɛ ɛnyɛ adeɛ a wobɛhia saa personal care anaasɛ everyday care na then we would have to look at whether it is still possible sɛ wobɛtumi ɛne saa nipa no aba because the requirement is sɛ wobɛtumi akyerɛ sɛ apart from age of saa nipa no ɛwɔ illness anaasɛ disability nti yareɛ no how is it affecting ɔmo everyday life. Sɛ ɛyɛ disability a ɛyɛ disability a ɔmo bɛtumi aka sɛ is made them be a wheelchair bound nti saa disability no because mentumi nnante no nti
debia no menya nkurɔfo a wɔn betumi aboa me with nneɛma nkakrankra ebia because of um, the fact that I'm not able to use me nsa ne me nan no nti ɛyɛ ade a nkurɔfoɔ ɛboa me ma meyɛ nneɛma bi. And like I said, when it comes to the fact say ɛyɛ akwadaa deɛ a, they want to know how much care is needed. Is it something that is needed on an everyday basis? And on a almost ɛhwɛ. And then when it comes to the financial requirements, almost say sa maame no anaasɛ papa no a ɔte UK kurom ha sɛ ɔse ɔpɛ sɛ ɔde saa akwadaa no ɛbɛka ne nsa a ɔbɛtumi akyerɛ sɛ ɔreyɛ adwuma a ɔbɛtumi ahwɛ saa akwadaa yi na sɛ ɔbɛtumi ahwɛ akwadaa yi di a ɛndeɛ ɛyɛ sɛ ɔtumi ɛde ɛho evidence ɛba ɛho evidence ɛbɛtumi ayɛ 6 months pay slips sɛ ɔreyɛ adwuma ama obi a anaasɛ sɛ woyɛ self employed a ɛndeɛ wo evidence ɛkyerɛ sɛ wayɛ wo self assessment wayɛ wo accounts for the year woatua wo tax saa nneɛma no na ɔmohwɛ for the 12 months before a wobɛyɛ application no anaasɛ the financial year before the application no. And they can also look at cash savings nti ebia woyɛ business person a wonya sika paa nti ɛno no ebia because of wo business na woyɛ no wowɔ cash savings bi ɛwɔ bank mu nti ɛno nso saa no nso they can also consider ɛno nso. But one thing that I think say I am very fortunate about this appendix adult dependents no and they said they will also consider wo article 8 nti almost say wobɛtumi akyerɛ sɛ ebia refusal of application na woyɛ no ɛbɛyɛ unjustifiably harsh nti saa na ɔmo atɛm no sɛ case worker no sɛ obetumi akyerɛ sɛ it will be so unjustifiably harsh towards nipa no a ɔreba no anaasɛ ne maame anaa ne papa a ɔte kurom ha deɛ a ɛndeɛ ɛyɛ sɛ ɔmotumi ɛhwɛ na at least ɔmo mbreachi saa article 8 na ɔmo de ma saa nipa no nti for instance me a me say meyɛ akwadaa a medi above the age of 18 me a meyɛ akwadaa no menya yare a affect me whole body nti ɛnyɛ ade a mɛtumi atena ase koraa mpo ayɛ nneɛma bi ama me ho nti for the fact that ebi a menya saa disability wei no the fact that my parents ɛpɛ sɛ ɛde me ba no ɛyɛ sɛ metumi nya medical evidence sɛ ebi a asomasi wɔnya so so and so disability anaasɛ wɔnya so so and so illness condition because of ne condition ne nti nneɛma bi wɔ hɔ a ɔntumi ɛnyɛ ɛma ne ho nti ebi a obetumi akasa obetumi a move ne wheelchair akɔ A to B but ɔno ankasa ntumi nsɔre ndware anaasɛ ɔno ankasa no ntumi nyɛ aduane mma ne ho saa ade mmienu wei because ɔntumi nyɛ mma ne ho nti ɛyɛ sɛ obi tumi yɛ ma no da bi a doctor no ebetumi atwerɛ ne saa ama wo. Then they will have to see whether for instance wo disability anaasɛ wo illness no because of the fact sɛ woka sɛ obi enu hɔ in terms of the fact sɛ ɔmo ɛɛboa wo ne nti wo maame anaasɛ wo papa no ɔno no ɛna wɔatake saa burden no upon themselves sɛ ɔmo ɛbɛhwɛ wo in terms of the financial side of things nti ɔmo no as much as possible no ɔmo aka sɛ biribi nni a because ɔmo yɛ adwuma wɔ kurom ha no nti ɔmo ankasa no ɛbɛhwɛ wo amake sure sɛ biribi nni a ɔmo betumi ahwɛ wo asan ayɛ ɔmo adwuma no aka care na ɔmo provide ama wo anaasɛ wowɔ nnuanom nso wɔ ha anaasɛ wowɔ other family members ɛwɔ kurom ha a
ɔmo betumi aboa nso so a na waka sɛ oh me maame deɛ ɔwɔ ha anaasɛ me papa deɛ ɔwɔ ha a ɔbɛtumi ahwɛ me apart from ɔmo no mewɔ nuanom a ɔmo bɛtumi nso ahwɛ me ebi a ɔmo nyɛ nketewa nkɔla nketewa a nti ɔmo nso saa no ebetumi aboa sɛ biribi wɔ hɔ a ɔmo nso betumi aboa anaasɛ apart from me maame anaasɛ me papa mewɔ wɔfaase mewɔ wɔfa mewɔ other family members a ɔmo te UK kurom ha a ɔmo nyinaa no ɔmo te bɛn kakra a ɔmo betumi aboa ahwɛ me kora mpo ɛwɔ kurom ha nti ɛno no saa no you are making the case worker aware sɛ oh okay nipa koro yi ɔmo wɔ family ties kakra ɛwɔ UK kurom ha anaasɛ ɔma Okay, sorry. Wait a yeah minute, ɔhɔ no na kyerɛ sɛ application a moyɛ no woba no yeah a ɔyɛ adult dependent na wode na ɛba no ɔno na yeah ɔsɛ ɔno ne application no explaining all these details ɛwɔ application ne so anaasɛ wo a wokɔfa no aba no ɛna ɔsɛ wokyerɛ all these things ɛwɔ application anaasɛ sɛ wo na wobɛdi kan a invite no anaasɛ biribi ansa na anaasɛ bi a wo na wobɛfile de ama no nti sɛ wo file de ama ne sɛ ɔmbra na ɔmbɛka wo ho no a ɛna woyɛ saa application anaasɛ ɔno no a ɔno ba no ɔno application form no a ɔkɔ fill to get the visa no na ɔsɔ explain wei nyinaa ɔhɔ no mpɛ sɛ wokyerɛ mu yie sɛnea ɛbɛyɛ a ɔmo a ɔmo teɛ no ɔmo adwene ɔnyɛ ɔmo ntanta kakra. okay so in terms of every application bia a wɔbɛyɛ in Mhm, terms of the fact sɛ nipa korɔ no te amanɔne a ɔreyɛ saa application no either mhm. sɛ ɔno ankasa ɛbɛyɛ online application Okay, anaasɛ ne sponsor no ɛna ɛbɛyɛ application no on ɔno ankasa ne behalf nti okay. depending on who is making the online application no ɔmo na ɔmo de saa nneɛma no ɛbɛhyɛ application no so and then Mm, if a lawyer is making the application on their behalf usually lawyer ɛde cover letter ɛbɛka documents ne ho a ɔde ɛrekɔ nti every application be our it is the applicant who is making the application even though say sponsor no application no brochure crampo no they are making it on behalf of akolano no it is mm. never the sponsor making the application it is wo applicants no and omo application no on your behalf yeah Okay, all right. it's no sano oh catch mo say because of my family ties na me wɔ kurom ha woka Mhm, kyerɛ mo sɛ because of the fact say when it comes to me maame anaasɛ me papa ne me nuanom a ɔmo te UK kurom ha me ne ɔmo abuild saa special bond nti for me no ɛbɛyɛ ɔmo nyan sɛ mentumi mbɛka ɔmo ho ɛwɔ kurom ha nti biribi saa no um, the caseworker will have to consider Sa Article 8 rights here can same last week. It's Article 8 right is your right to private and family life. It's mm, that will say oh family life probe ha unshare any be fear. They will have to consider that. Can you imagine say one the only child that oh mm, mame and answer oh papa fear ebia wo nana a ɔreboa wo kakra ɔno nso ɔno nso abɛyare ɔntumi nhwɛ wo nti adeɛ no abɛyɛ so mmɔbɔ sɛ obi enu hɔ a obetumi ahwɛ wo situation no da bi a ɛyɛ worse because wontumi nhyɛ da nhwɛ wo ho nti obiara nso nni hɔ a ɔbɛtumi aboa wo biribi saa no na ɛyɛ sɛ ɔmo consider saa nneɛma wei nyinaa nti sɛ wo nananom a ɔhwɛ wɔn ntumi nhwɛ wo bio because ɔno nso ayare a ɛnde ɔno nso saa no ɛbɛ provide ɔno nso ne medical letter anaasɛ ne medical report ɛkyerɛ sɛ sei ne sei na ɛyɛ no ɔntumi nhwɛ wo bio nti ɛbɛyɛ better sɛ wo maame anaasɛ wo papa no ɛbɛfa wo ɛde aba aburokyiri nti they have to consider your right to family life as well here in the UK nti sɛ ɔmo dwen sɛ
refusing the application will be unjustifiably harsh there. And the omobeshe and also I can say okay, say ni say na enyamatie there and the ebe making sure say you to me ede nkrata no nso ama wo because say ade na akoye no yentumi enhwɛ ma Mm, wo situation no engete worse a. Yeah. mm, Nti, apart from the eligibility requirements, now my boss say relationship dependency and financial no, the mm, caseworker also has to look at that right to Article 8. And I say eight. also provide the evidence now. Omo be Mm, sure omo to me so I'll make mm. it a decision no, on your behalf. Okay. Yeah, Lawyer Eunice, yeah, that's now on say okay financial. Na person can be sa question kakra, but Okay. na me can say okay ni kakra. On say financial no, na dodo na yenim say bi a so okofa ukunu ana oyire a now you have to earn that 18.6 no. Say we British a na sa fe nso no say wo de wo ma ka ho a akwala bi a do be ka ho bia ye wo sika kakra o sɛ ɛka saa sika no ho ara na ɛpale up until sɛ ebetumi edu ɔmo threshold na wode akɔyɛ but aha no wokyerɛkyerɛ mu no sɛ mete aseɛ yie a saa 18.6 no sɛ wokɔfa adult dependent na saa you have to still show saa 18.6 na anaasɛ especially with the ɔmo a ɔmoyɛ settle foɔ no ɔmo no ɔmo nhyɛ da nhia saa 18 sɛ ɔyɛ adwuma nko ara na ɔwɔ baabi te na ɔwɔ baabi a nipa no nso ba a obetumi anya baabi ama na atena a ɛno ara yɛ enough anaa still a with the financial way no ɔsɔ show sika titiri bi a ɛba na account mu yearly anaa monthly anaa quarterly anaa sɛ savings mpo ti na ɛbɛyɛ a ɔmo nim sɛ nipa ko na ɔne ne ba no ɔno mmɛmma bɛyɛ aban no adadwen anaasɛ ɔbɛyɛ burden ɛwɔ aban no so mpatwɛ ɛhɔ no saa 18 says how does it apply ɛwɔ hɔ no anaasɛ nka ho. Okay, so I know say you're talking about spousal application. It's a spousal application, no. There is a threshold and an amount no 18,600. So we are British and now so crying definite now person call for our area and now almost a Mm, threshold near 18,006. yeah. But in Mm, terms of the maintenance requirements there, mhm, maintenance no it's not necessarily to do with an amount and I said threshold at almost they mm, want to know sɛ nipa kɔ no obetumi ahwɛ ne ho wɔ kurom ha ana and mhm, usually the way they try and do the calculation is based on old case law and then they look at the income support rate a ɔmode ma maamefoɔ ne nkwadaa ne mm, nkurɔfoɔ a wɔhwɛ wɔn wɔ kurom ha so mhm, usually the income support rate that they usually give to let's say obi a ɔde- ɔyɛ adult a ɔyɛ above the age of 18 no they give mm, them at least £77 a week. mhm, Nti saa £77 na wɔde ma wo a week no they mhm, expect sɛ saa nipa no a ɔreba no ɔbɛtumi akyerɛ sɛ ɔno no ne maame anaasɛ ne papa no a ɔrebɛhwɛ no no ɔno nso mhm, ɛyɛ sika bi a ɔbɛtumi akyerɛ sɛ oh ɛɛ ɔtua ne expenses ne nneɛma a deɛ ɛbɛka no at mhm. least ɛyɛ enough a ɔbɛtumi de ahwɛ Bɛn- akwadaa no a ɔreba no. mm, Nti they are expecting say at least wobɛtumi akyerɛ sɛ oh mm, asomesi a ɔreba yi me sika no metua me rent ne me council tax no kora mpo firi hɔnom a at least mm, £77 a week biara menya saa sika no mm. de aka sɛ mede hwɛ saa nipa wei. Okay. Into you should be able to show that amount um throughout your payslips because Omaka said they want 6 months payslips. I don't know Mm, why they are specific in terms of about the six. 6 months. Yeah, but Omaka said they want Ɛyɛ a na six. obi ahyɛ da akɔpɛ sika bum bi a wabɛtɔ mu nti na ɔmpɛ sɛ ɔmohu the how the money ɛyɛ I regular mu ɛne nea yes, ɛkɔ nti ɛno saa no ɔho sɛ wotumi yɛ saa application na woyɛ ɔmo frɛ ne sɛn account expenditure statement of yeah, expenditure te sɛ nea yeah, ɛka in and go out wo like a month sika a wonya sɛ yɛtua wo yeah, car
no why yes I expenses ni nyinaa on a tabular form fɛfɛɛfɛ say menya sika say even though I'm attaching my pay slips who say regular sika bem sika kono me Yeah. expenditure nso ni am wayɛ na sɛ wonya sika na we electricity die nie me mortgage die nie me hwan die nie nti ne ɛbɛka no na ɛkyerɛ sɛ ampa it shows evidence sɛ ebi bɛka koraa for 77 pounds a week na ɛbɛboro na wode ka ho a sɛ ɛbɛma application ayɛ solid kakra so Of course, I mean, we always try and make a schedule of cost in terms of applications. To say, in mm, see, if for instance you are saying, say, we see kind of or income no, mm, and share that, um, and untumi nka sɛ saa sika no a wonya from adwuma no anaasɛ wɔ saa sika no a wonya from self employment no ɛnhyɛ da mm, ndɔso but wobɛtumi akyerɛ sɛ ebi bɛka a wobɛtumi de ahwɛ akwadaa no mm, nti ɛno no saa no if you do a breakdown of mm, your expense and then your income at least mm, wɔn bɛtumi ehu sɛ oh okay wo sika no at least ebi ka ma ne boro so kakra ma nipa no a ɔreba no ebɛtumi abɛka wo ho. And mm, with that, no, you have to be very careful because if you are doing it and it doesn't tally with your bank statement, and also with me another asset, it's you have to make sure that it's tallying that's up what made with me your sad bank statement. Yeah, and yeah, the crew la Eunice me say yeah, utmo say oh say uji usika na usa offer sa statement into was say oh yes our expenses na utmi yeah. kwa come minus na ya na obisa say nti minus ka no e wo Aha, aha, ɛma aha. wase but ne nyinaa Yeah, nyame hwɛ etiefoɔ ɛm sɛ mema yɛagye mmerɛ no nyinaa but it's good this is really good sɛnea ɛbɛyɛ a wofa wei bia sɛ wopɛ sɛ ɔyɛ application a sɛ wo maame anaa wo papa na wopɛ sɛ ɔmo ba anaasɛ wo ba bi a wɔanyini kakra kyerɛ sɛ woayɛ adult a woda so hwɛ no no wopɛ sɛ ɔbɛka wo ho no wɔn nyinaa wobɛtumi ahwɛ so de ayɛ but questions bebree ɔgye sɛ meka sɛ mebisa a na kyerɛ sɛ me nko ara mɛfa program however no the program is meant for you a wɔhwɛ me a wotie me nti mɛma wo akwanya na sɛ ayɛ bia wowɔ question bi sɛ ɛfa wei ho a nea ɛyɛ ke anaa mpo ɛmfa ho koraa mpo a wotumi ebisa lawyer wɔ ha ɔbɛyi wɔ ano fɛfɛɛfɛ na yɛakɔ yɛnim yɛmmere sua but mɛma wo saa akwanya no nti numbers a yɛde bɛdi dwuma no ɛyɛ 020 3 me producer wɔ he producer yi numbers no ɛyɛ a na nneɛma no dɔɔso wɔ yɛ ti mu o ɔsi 0739 sorry 07399208468 wobɛtumi ɛde aka ɛna anaasɛ wopɛ sɛ ogya voice note nso a ɛno nso ɛwɔ hɔ 0759662015 wobɛtumi agya voice note ɛwɔ whatsapp no so whatsapp only mesrɛ wo wofrɛ no direct a memfa ɛyɛ whatsapp only na wagya message no fɛfɛɛfɛ ne mabɔ ama wo na afei nso no nama baako ka ho mɛbɔ ama wo ɛnkyɛ bia na watumi ebisa w'asɛm fɛfɛɛfɛ na lawyer Eunice eyi wɔ ano nti mebie telephone lines na welcome your calls ɛne wo messages a ɛbɛba na menhwɛ dodoɔ no a aba wei no so a wɔde nkyia kɛseɛ ɛma yɛn na n'adwuma yɛda ase o yɛn nua Sandra Fraser nso aba ɔse good morning everyone good morning fellow viewers. Good morning, thank you. Good morning, fellow viewers. Na obisa say obiara ho ye de na mon subscribe to the channel na afei mon share program no because this is very educative. Osanda mo nyina se say mo join the program. Yenya yem first caller wa homa no so do for wa homa so patcho e fra wo say mayentie onka. Hello. Oh, say ɔde ato so ɔwo a wofrɛ yɛ a aka te sisi a na obetumi adi asan afrɛ yɛn nua bɛrima dane nso say hi hey everyone good morning ɔde nkyia kɛseɛ ɛde ma obi biara saa nso na Sandra asan ɛbaayɛ na ɔde yɛfrɛ ne sɛn information a wobɛhia a wode bɛkɔ BWF Solicitors asɔ yɛ nyinaa ɔde abɛgu so fɛfɛɛfɛ ɛde ama yɛn na wohwɛ yɛ wɔ Facebook anaa wohwɛ yɛ wɔ YouTube na wobɛhu saa information no ɛwɔ hɔ ɔdɔfo a wɔ ahoma so mpakyɛw mema wakɔ aba ɛwɔ dwumadie yi so wokasa firi me yɛnte wo nka good morning maame
Pacho peja o voice kakra. O voice no we chima mi kakra. Mhm. Okay. Afena mate, we see life in the UK ayeden. Uh-huh. 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 Let me 3 days. Me Uh-huh. 17 man pass it. But Okay. maybe kind I application on I'm person who say see and be affect me application no because me start control no next week. Yeah, until me person lawyer me bisa no say be affect application no why am I fan can one because me who said yes me no because be ready as submitted application you know. And I'm the paper this be Saturday, yeah, maybe some be Saturday, we yeah, Oh. into me first, me, Oh, mommy. You kafra say utro first one na and go through. Me did say usua ye de na nso no. Exams na no ho ya ahomete. Eye life in the UK na English there no. life in UK, dear me. Okay. Now they call ye indefinite ana Me koji me indefinite. my confused kakra. La Eunice, mpacho ya mami wa ha. Obe yi na no ama me kakra. Okay. Into usually for I know say for indefinite applications and comfortable say may your English ne pe answer may your life in the UK so aka ho. Mm. Um, for most of our indefinite leave to remain applications, you have to do both. Unfortunately, you have to do both English and life in the UK Life. test. Mm. No no sir no. I know say a lot of people struggle to pass because first no, oh yeah, we live to remain no English. So say they almost say oh but yeah indefinite I so the life in the UK so can ho. Into Oh. and na at the time for Mm. unfortunately no you can't do your indefinite application if you don't have the life in the UK into say Mm. or say acquire application because ni leave to remain be would and Mhm. there she can only extend the biometric appointment date until Mm. she passes. So when to me and pass her, they will just give her another 2.5 years if she still Mm. meets the requirements for 2.5. Into say to me extended a biometric date no say yeah, at least Mm. over yeah pass it exam no. It's unfortunate but that's the requirements now. Okay, mami mpacho Oh, wate. me patcho amatio, Jim Oh. patcho into Mhm. Sesiano, Mhm. chance to make speaking, no. Mhm. And my date no more demand no which is this 22nd by Mhm. metric way no into Oh yeah, wahe. yeah me cost of me East Ham. Me kan wo ye listening and speaking no wahe. Me yeah was Stratford. Stratford. Mm. Mpatcho. When you be a ochra wo there. Me patcho for my two book no any app ma me read it Yeah. way no. Mm. Also enye In late terms there. of biometrics, you can change it. You can Mhm. change it at any Oh, time. Into so also unkoye wo test into wo try so when your date akoye wo test na what shift biometric me the appointment date. oma mami my first one I'm fairly and I'm 17 my bookie which is my control no on the 6th but me Mm. koye speaking no ochna. Mm. Listening and speaking no. How about speaking and I say back open na okoye. Ah, man, patcho. Yeah, yo, mommy, all the best. But near senior lawyer, I cannot. Say, Mhm. Oshana ebeha, you can extend it. Na wait to me, Edia Akoye. And yes, I'm so abomodia said this time no cotrono. Obenya 24 nina senior obetra na with the account. And yes, Anna, the next option is say, any or say, yes, I'm out 2.5 no. Na faith na see na
sua you can say life in the UK ni yie si na ebe ya obetwa ni nyina na lawyer Eunice oho no me bisa question kakra se eba ne se me nka se sa na ekoba ba eba ne se when try the second time when try the third time na ade nso na ntino or se oni on kwaji 2.5 ni bio se ne na afi de on beto ne bo ase na embe wakɔgye 2.5 no within that year na wetumi ayɛ na wetwa can you go and then make the indefinite application again also say wo twɛn na 2.5 no nyina ewu ansa na wakɔ akɔyɛ indefinite leave to remain no? Debbie, you don't need to wait. So what's the of course, why not? You might as well just make another application within that same year to say because we're trying to pursue your application no, for indefinite no. And see there's no limitation in terms of time I'll wait to me ISR application no. Yo ɛne ma medwene ho why na ɛma wo ho pressure bebree why Me patcho you. because there is Patcho. always another chance obey just say person obey stay illegal nti no obey extending Yeah. na yanka amount 2.5 no wey me suggestion no na fe de what to bo ase because woman ho pressure otena nkwa me ade ni wo otena sa pressure ne cry pass exams but onya to bo ase na afen so person ohia mmoa for life in the UK no na ye betro ye obetuma be ho K84 ye wo class ye tro mo to the extent say ye can mo muti ase na ye de nyoma ekeka went no kwa when you read the question you remember what was taught then you put the answer right into no so Oh, any English ni nyina but I me ma all the best for ochina thank exams na you. okwa akotro no why Thank yeah you. that's Thank it you. yeah In that's it patcho, the contact me back. no problem Okay. bye bye Bye. 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 Yo, for ne ahwɛfoɔ yi gu so wɔ ha wohwɛ yɛn afe no abɛka yɛn ho a you are watching Legal Hour with BWF Solicitors ama nyinaa te metia no a mebisibisa lawyer nsɛm sɛnea ɛbɛyɛ a yɛn nyinaa yɛbɛnya ɛmbia na asɛm no wɔ tiri mu nso no wontumi mbɛ mu a na mebisa biribi a ɛbɛfa nea ɛwɔ tiri mu no na mmom akwanya nso da hɔ na mɛsɛ hɔ a wobɛtumi wankasa wobɛfrɛ na wofrɛ na webisa w'asɛm te sɛ sɛnea maame bisa a asɛm fɛfɛɛfɛ yi na ɔde abɛto dwa na afei deɛ lawyer panin wɔyi w'ano kamakama na yɛakɔ anim yɛmmerɛ sua nti I believe sɛ mode questions ne bɛba yɛnhwɛ na mekyia lawyer Sandra yɛn nua baa Helena. Hey, I say good morning. God bless you for your dedication and the educative program to the community. Helena, nyame nhyira won so saa ne ye no community ne nyinaa ɛho dɔ enti na egu so a ye wa ha no. Na lawyer, ye ka say ye topic a ye ka ho asem dependent. On say ye dwele bebree ɛwɔ wo ba no afei wo ba na waye adult no. Ghana won say sɛ akwalaa no w'enyi na ɔhwɛ a wei no ka sɛ mbia circumstance bi ɛwɔ akwalaa no abrabɔ mu nti a ɛno nti na ɔsɛ ɔkɔ akɔfa no ɛde aba but Ghana tɔrɔ bi a circumstances ne bebree wɔ hɔ a obi bɛseɛ ɛno mpo ɛnkɔ book mu ɛmfa kwan mu ne adeade nti sɛ wowɔ akwalaa bi saa na sɛbio wotumi akyerɛkyerɛ nneɛma nkakra ɛwɔ ho sɛ akwalaa no ne didie mu ne si twitwie mu because they believe say even though your friend akwalaa no or your adult because wabro 18 no nti wabro 18 ne deɛ your friend akwalaa bi but your friend akwalaa in the sense say ɛyɛ wo ba so wɔn adeɛ no nti wo ba na wedi saa age no na still a ɔsɛ wokyerɛ sɛ ne democratic sɛ obi aka ne ho na kyerɛ sɛ sɛbi o na kyerɛ sɛ yare kakra ɛwɔ hɔ so wɔn adeɛ no na yɛn mu saa yare nketenkete yi bi koraa yɛyi na epie koraa yɛ a ne yɛ fɛre yɛmpɛ sɛ obi koraa bɛhu sɛ wo ba ɛyare biribi saa anaasɛ nti na ɔhɔ no how do you evidence that ɔsɛ ɔkɔhu doctor wɔ yɛka ne sɛn Ghana anaa social service foɔ anaasɛ ɔmo wɔ I mean sɛ ɔmo wɔ some yɛka ne sɛ agencies bi a see to these things no na ɔmo nso ɔmo mfa report nka ho sɛ ampa wo ba no a woba abɛfa no sɛbio ne nneɛma nkakra bi wɔ hɔ a ɔno ankasa ntumi nyɛ just to affirm wo application na yɛde aba anaasɛ akwaraa no note na watwerɛ cover letter na watwerɛ no to affirm that na ayɛ strong anaasɛ ɛno ara sɛ yɛtwerɛ de ka ho a na yɛde kɔ a na ɛno ara yɛho so na yɛ ɔsen anaa biribi saa ɛwɔ hɔ mpatwɔ.
Yeah, but yeah, applications na there be a can say evidence no na wo de betche no na case worker no ebehwem. Wobetumi de wano aka but ɛno no saa no case worker no ɔpɛ a ɔbɛgye de ɔpɛ a so a ɔngye de. Mm, Nti everything has to be evidence based because ɛyɛ wo a woyɛ application no ɛna wokyerɛ case worker no say ne say ɛna me situation no ɛteɛ. Unfortunately no ebinom a wɔyɛ applications no ɛdwene sɛ mede m'ano ka a ɛno yɛ enough sɛ nipa korɔ no ɛbɛte aseɛ. Ɛndeɛ obi biara a ɔbɛyɛ application bia no ɛyɛ sɛ ɔmotumi de ma wɔn because ọwụcha ọmụ anụ na eka then this background ọgbakọ enyi eti eze ọmụdị ma ọmụ but uh, it's kurom ha deɛ mm, biribi a wobɛyɛ bia no because mostly the onus is on you as the applicant ne nti ɛyɛ sɛ wokyerɛ by way of evidence nti ɔmo twerɛ koraa mpo ɛka immigration rules no ho sɛ mm, sɛ wokyerɛ dependence ɛyɛ sɛ wokyerɛ relationship nti relationship no ebinom ne te sɛ birth cert eh, anaasɛ sɛ wontumi nya birth cert nso so a ɔmo mm, sɛ wobɛtumi nso akyerɛ other means which of course you can show the relationship but mm, most of the time yɛn lawyer for na yɛbɛ advice wo sɛ yɛ DNA na yeah, at least confirm sɛ relationship ne yɛ mother and child anaasɛ father and son or daughter nti mm, ɛno no saa no once you've been able to show the relationship no then you are able to then go on and show say hey my mm, parents we are all say or they may be mm, ampa wohwɛ ne British passport a ɔyɛ British ni mhm, anaasɛ wohwɛ ne passport no mu a ɛne ne biometric card no so a ɔwɔ indefinite anaasɛ ɔwɔ settled status ni bi anaasɛ ne passport no kyerɛ sɛ ɔyɛ EU ni a mhm, okura pre-settled and anaasɛ settled status ni bi. And so you have to be able to show all of these things, including the fact say nipa no ɛɛka sɛ ɔwɔ yareɛ bi anaasɛ disability a ɛyɛ nsensanso ɛma no a then there has to be a medical report and a letter to confirm say mm, yareɛ wei mhm, sɛnea akɔyɛ no affecting the everyday movement anaasɛ affecting the fact sɛ ɔntumi ɛnyɛ aduane mma ne ho anaasɛ ɔntumi ɛnsɔre ɛnkɔdware nti mm, ɛyɛ sɛ obi boa no na ɔyɛ saa nneɛma wei da biara ɛnyɛ mm, adeɛ a ɔbɛtumi ayɛ ama ne ho so yes the medical report will show yareɛ no a wowɔ no but then it has to go on to say if you need that everyday personal care not to be able to look after mm, yourself as well nti definitely no wobɛhia medical report anaasɛ mhm, letter to confirm these things sɛnea at least case worker na ɛrehwɛ application a onim sɛ based on saa yareɛ wei wohia sei ne sei ne sei sɛnea mm, yɛbɛ ahwɛ Chrome her. And then also you want to be able to show that financial maintenance requirements now make them by way of either will pay slips and now say yourself employment mhm, and the self-assessment for the last financial year. And I mhm. say we will be out what's what and Yeah, obviously we savings no with 12 months bank statements no ever check always who say yes and pa nipa oh, wei ɔwɔ sika nti ɔbɛtumi ahwɛ ne ba no a mm, ɔreba no nti mm, it's important that you show all of these things by way of evidence and then maybe a ɔbɛtena kora mpo no eh, especially sɛ wo rente anaasɛ woatɔ wo dan a wankasa wote mu a mm, then you can go by way of your tenancy agreement ɛne mortgage statement if you are an yeah, owner to the of property course, ɔno no saa no then they are able to know sɛ ampa that's biribi correct. a woka biara no ɛyɛ nokorɛ because wode ɛho evidence anaasɛ supporting documents abɛka Mhm, application no so a yɛbɛtumi ahwɛ from third party ɛnyɛ wo na woka anaasɛ ɛnyɛ wo ba no na ɛka but third party eh, okay, atumi wo okay, nneɛma no woka no yeah
Okay. You, Lawyer Eunice, maybe some question back, but the numbers again to call in case you have a question for lawyer. 0208123116, Mr. Obomodiana friend, maybe some lawyer, some answer 0739908468. Sanso na to me eja WhatsApp message. Was 07596620 na lawyer a year no kama ɛde ama wo na yɛkɔ yɛnim na lawyer yɛkasa yi yɛaka akwalaa no adeɛ bebree o na afei m'adwene ba mpanimfoɔ no nso ɛyɛ sɛ wo maame anaa wo papa sɛ ɔmo nso so ɔmo yɛ adult dependent sɛnea wode kan akyerɛkyerɛ mu earlier on no nti no ɛno saa no pɛ sɛ mehu difference kakra ɛwɔ hɔ sɛ me invite me maame anaa me papa just a normal visit sɛ ɔmo bɛsra me na nka ɔmo akɔ anaasɛ me apply sɛ me na mehwɛ ɔmo wɔ fie nti si ampɛ sɛ ɔmo bɛka me ho na menhwɛ ɔmo nka me ho wɔ ha na kyerɛ sɛ ahwɛ no ayɛ easy ama me a mpakyɛw ɛyɛ a na ɔmo ka sɛ ne mmienu nyinaa ɛyɛ a na ɛyɛ difficult but wohwɛ a in your legal professional expertise no wohwɛ a sɛ me ma na aba na wɔn abɛka me ho no ɛno no na ɛhia anaasɛ just ɔmbɛsra me kakra na ɔnkɔ menim sɛ ɛnyɛ meka ɛno na ɛhia ma use word ne yie but mehwɛ a ne mmienu no neɛ ɛwɔ he na nka meyɛ a ɛbɛyɛ quite easy de ama me na magyina so de aka asɛm. Okay, so I know say when it comes to visit applications, ne dear, it's to do with nipa na ɔba no and whether ɔmo betumi akyerɛ sɛ ɔmo ba a ɔmo bɛsan wɔn akyi akɔ back. Nti they want to know whether this person is a genuine visitor. And no, obviously application fee, and that end also because Okay. services applications no to have £100 for the 6 months now. Now what the invitation letter account, but it's more to do with nipa na urbano. Into some way our from me no almost bad. Then they will have to show say omo me no ebia either say ọmụ yɛ nneɛma wɔ asɔre anaasɛ ɔmo wɔ ɔmo business anaasɛ ɔmo hwɛ ɔmo nananom and if they have property as well they can also show by way of nneɛma a ɔmo wɔ fie so it's more to do with nipa na ɔba no in terms of the visa application. I believe that people will find them a lot easier than doing adult dependent relative application because of the fact that they don't need to go and get any third party letter via from the via their own one hand or ba. Obviously if you are looking for them to come and join you permanently there, then I would say of course Yeah. and yeah adult dependent relative application to show say ebia emu baako here sa personal care no. And like I said, apart from personal care no, so to me say sa nipa na ɔpɛ sɛ ɔba no wo parents na ɔpɛ sɛ ɔba no unfortunately no even though a wohwɛ no wɔ fie no obie no ho a obetumi ahwɛ no because ebi a ne yere no nso ayɛ quite frail nti wɔntumi nhwɛ no yie ɛna ebi a sɛ wopɛ sɛ wonya carer nso so a saa yɛka ne sɛ healthcare workers a wɔkɔ fie ɛwɔ UK kurom ha ɛnyɛ that cheap ɛwɔ ebi a Ghana nti ɛno no saa no sɛ wopɛ biribi saa service no deɛ a ɛndeɛ wobɛyi wo potom yie ansa na wetumi anya saa service no ɛna wonyɛ sure sɛ nipa no ɔbɛtumi ahwɛ wo papa yie because ebi a watry bi da anhwɛ da nkɔ yie nti biribi saa ɛnyɛ ade a wobɛtumi aka sɛ wobɛtena ho na wo papa anaasɛ wo maame no nneɛma ayɛ dendenden ama wɔn nti ɛno no sa no you will have to weigh the factors involved nti sɛ ɛyɛ biribi a wobɛtumi akyerɛ nko ara sɛ yareɛ no as long as they need your personal care ɛno nso saa no nso they are not able to go ahead to afford a care na here for almost day-to-day personal care Yeah. into here say bɛka wo nsa ɛwɔ kurom ha I believe say
ocean from that perspective, Lydia, then of course you have to provide the documents for them to come and reside with you permanently. But Mm, say everything there and and the over here application no for visits yeah every 6 months yeah normal best. Mabɛsɛw yola Eunice meda ase yɛnnua baabi asɛne message ɔse please if I am applying for entry clearance from Ghana and my passport has 9 months to expire but I will use priority service to get decision in 1 or 2 weeks. If I get positive decision and my passport has 6 months to expire, can I use it to travel to UK? Yeah, I mean, if you have 6 months left, you can still use it to travel. But Mm, um, I'm wondering why our own person over here new passports no. hey, But say Ghana new passport yɛ no ɛnyɛ straightforward saa o wode kɔto yɛbɛma na nansɛ news wante ne foreign minister no kɔɔ passport office ɔde ndua ɛborɔ mo wɔ hɔ no sɛ hey, wow, news, So it's like it should be a straightforward thing. I'm not condemning passport office in patrol. I'm not condemning, but process, and yes, straightforward. Is I say Yanka unim say why your application near say 2 weeks it should be ready, 3 weeks should be ready. Ube yeah, hua 9 6 months in ade and no na make one some. If I'm wrong, nimpamucho me prove correct but and I'm proving me wrong but yenim ne ɛkɔ so. However, some of the workers na ɛyɛ adwuma mom just say you see yɛwɔ agent bi ne nanam nkyɛn ɔma mo din bi mmerɛ efi na ɔbɔ a yɛ sɛ ɔmo nyɛ adwuma wɔ passport office o nso ɔmo ne nan nkyɛnkyɛn gate na no do hɔ ɔse o mɛkɔ akɔyɛ ama na wagye o document ne ade wɔn nyinaa ɛka sɛn yo ɔsan de aba sɛ is it possible to travel with passport that has less than 6 months to expire on residency visa, not visit? Na say near the amount residence near the amount dear. Anala Eunice, I'm saying no church and I didn't ye. Yamani residency no from Ghana, but yeah, sister no ni passport no less than 6 months. No, bet me still out so bet me the aba. Anna. yeah. So as long as Because this Canadian so you are yeah, coming yeah, resident, so you are coming ubedua, you can always renew it. But say yes, uba no asa kwa name be ebe say uba to renew it no na we san akọ no ntumi nti no na ana yeah. ma na emisa na odwene ho sen. I think say of course he's thinking say passport no ne visa and answer ne virginet no into aka 6 months no would it still be okay so obey you see that same passport at the aba. Of course, I mean the visa or the virginet hasn't expired into Mhm, because visa no enwu and into over mhm. to me at the same passport no at their room into that shouldn't really be an issue. Nti hɔ no sɛ vigilant ne nwuyɛ maba na Mm. passport no abɛ mu makɔyɛ foforɔ no asɛ mede tare akyire anaa ɔsɛ mesan de new passport ne kɔ ne mfa new vigilant mbom ansa na mede ato Yes, opportunity new passports there, then they have to put the Virginia in the new passport. na kyerɛ sɛ wodu a ne deɛ ɛmbale bio. Yes, it's no Sɛ longer first valid. wode new one no bɛtare akyire na wo na wosɛn no yɛnyɛ ne saa bio. Oh, unfortunately, and just say indefinite leave because who cry indefinite leave at AFI boy it doesn't expire. It doesn't. Unfortunately, it doesn't. Should I say it doesn't die or it's not something that you say So say. in that case I the vigilant indefinite na ɛnwu no sɛ wɔ yeah old passport na passport na ewu di a when I yeah. apply for a new passport I can still attach these two Attach passports to it. travel. Yes But if the yes. net has got an expiring date now, and no dear say men fan no more new one no embo new one. Yeah Okay, yo, yati yeah ase. yeah. Kindly share. Minim say, yen training solicitor Annie aba around that. Say, oh, around the there. Nanka, me invite no because we've got just a minute to go. Makasa, tif for mufancheme. Yes, our lawyer, Ewa ha Annie, Akufi, so, Pacho. Sorry, yes. You are welcome. Yeah, let me Thank give the you. the English version of the program. Go ahead, please.
All right. So, good morning, everyone, and happy new month to you all. I'll be providing a very quick summary today. So, the topic for today was, can I apply as an adult dependent relative of my parent who is British or settled in the UK? So, you can basically be an adult dependent relative as a parent, a grandparent, a sibling, or well, as a child. So, particularly today, we looked at if you are over the age of 18 and your parents are in the UK. So, your parents, the sponsors, they have to be over the age of 18 and they must either be British citizens or they must have settled status in the UK. So, that means that they must have indefinite leave to remain in the UK. So we looked at the eligibility requirements, and there are three main ones. So firstly, there is the relationship requirement, where you have to prove that, in this case, that you are the and provide your birth certificate, since it would have your parents' names on there. You can provide adoption documents if you've been adopted, or DNA to show that they are your parents. The second requirement is dependency. So you have to, in essence, show that you have some type of illness. Oh, thanks. Yeah. Thanks. Yeah. Internet problems, kakra. Laundry, I mean just daily activities. So it would be helpful if you could provide a medical report confirming that indeed you have, an illness or disability, and that it prevents you from doing daily activities. So if you can prove that, you also have to go a step forward in the sense that you have to prove that there is no one available in your country to provide that care for you. So, for example, if you do not have any other family members in your country, that would be useful. Or if, for example, your parents cannot afford to get a carer for you, or get you, for example, in a full time residential care, then that would help your case. Yeah. So, for example, if you were in an accident, or and for that reason you are in a wheelchair, and there's no one in your country to support you, that would help your case, because it would enable you to basically come to the UK. We also have the financial requirements, and we learned today that um, the 18,600 doesn't apply in this case. So in this case, you have to show that that the sponsor has adequate maintenance. So that means that after their housing expenses are taken away and their council tax is taken away from their income, that at least they have equivalent to the income support level, which is £77 for people who are over the age of 18. So in terms of the evidence, you can provide the sponsor can provide their bank statements covering the last 6 months, pay slips, and they can also rely on their cash savings to show that they meet the adequate maintenance threshold. And then the sponsor would also have to fill out a sponsorship undertaking form, basically confirming that they will be the one caring for you financially, and that they will provide you with accommodation, and that they will be able to care for you at least for 5 years after you have entered the UK. And then lastly, if someone cannot meet, these requirements that I've just gone through, um, they can rely on Article 8. So that is where a caseworker has to essentially take into account the applicant's right to private and family life, which is protected under, the Article 8. So here they'll have to see that if a family relationship exists, so let's say the applicant and the sponsor, they're close and they have a close bond, and the applicant doesn't have anyone else in their country where they're from to take care of them, the caseworker would have to
basically take that into consideration. They would have to see if there would be unjustifiable harsh consequences if the application were to be refused. So that is just a quick summary for today. Thank you. Thank you too, Lawyer Annie. Meda wase yie. Etiefoɔ m sɛ aha na yɛde dwumadie no ɛbɛbɛ wie. Megye di sɛ education yɛde ba a w'ani asɔ, woanya wodi efiri mu, wobɛtumi atu ho anammɔn. Na mmom, sɛ nka woyɛ na ɛkyerɛ w'adwene kakra na woadu baabi a wapem na wonhu a, ɛnea mɛtry sɛ mɛka sɛ bra BWF Solicitors foɔ aso ɛyɛ ɛwɔ Seven Sisters fourth floor Anna House, 214 to 218 Tottenham High Road ne so ɛwɔ Seven Sisters na sɛ ayɛmbia o drive anaasɛ wohwehwɛ postcode na wode aba direction ne deɛ a ɛne ɛyɛ N154NP na kyerɛ sɛ N154NP na wode abrɛ mo na mmom sɛ ɛba ne sɛ ɛnyɛ sɛ baa na wopɛ sɛ ɔba hɔ na wofrɛ mo na wo ne ɔmo di nkitaho a ɛne ɛyɛ 0208 493 7340. Bɔ mmɔden ara na frɛ saa namba yi ɛbɛboa wo. Ne nsa esi so biom 0208 493 7340. Na mmom, abrabɔ a yɛwɔ yi deɛ ɛtɔ de bi a na apem, ɛtɔ de bi a na wohwɛ benkum hwɛ nifa a na wotwa w'ani bi a ɛntwa deɛ a ɛne agyi saa namba yi ɛno na ɛbɛgye wo nkwa saa abere ne mu. Ɛyɛ 077 1276 1884. Nea mesan ka ne sɛ 077 1276 1884. Bɔ mmɔden ara na frɛ saa namba na ɛyɛ emergency na kyerɛ sɛ baabi edu deɛ te sɛ agye nyame, yɛfrɛ no agye nyame, na wafrɛ saa namba no na nyame aba abɛgye wo nkwa. Saa na ɛteɛ na kyerɛ sɛ wofrɛ a ɛbɛkɔ emergency line ne so na obi biara a ɔwɔ so no ɔba abɛgye wo nkwa abere a wo ho akyerɛ wo no. Yo, etiefoɔ yɛde dwumadie no aba awieeɛ na mmom ɔkyena the community and the law no ɛba so. Hooray! Ɔkyena yɛ papa ɔpɛ mu nankasa ɔgbɔrɔ nankasa ɛyɛ yɛn senior partner lawyer Bernard Owusu a yɛn nyinaa yɛfrɛ no Uncle Bernard ɛbɛba anaa Uncle Ben ɛbɛba the community and the law ne so na topic a ɔde ba no ɛbɛ shock o. Bɔ mmɔden ara na make a date with us. Na mmom ansa yɛbɛkɔ no lawyer Eunice mpatwɔ mpɛ biribi de ahyɛ me kotokuo mu na this week memfa nante. Nea meka ne sɛ deɛ na ɔyɛ Yeah, that's it, very my see. I know, say holidays now, baby. Yeah, a lot of children will be going back to school yeah, by next week. yeah. It's here and go far. I know, say usually almost no. I'm pleading with you, say and koswa na mo share na at least moma ejumedi and koswa pepepe. I know, say when it's back to school time, dear, na nkofo to mo na omo kwejuma omo yese it's yeah that be brave for the support over the summer holidays, and we are looking forward to the support even in the coming months. Into Monko mo have a good weekend and a very good and graceful month. Yɛda ase yie. Margaret Edu Gyamfi nyame nhyira wo aka hyɛ wabɔ nana agyeman. Yɛn nua yɛ aboakye nso ɛka sɛ exams no wohia 18 na wapass ma menya 17 nti wɔantwa. Ɛna meka yɛ 24 questions and if you are able to get the 18 ɛnda fam wo hwɛ. Ɛnda fam koraa na nkurɔfoɔ a ɛkɔ 6 rounds ne 7 rounds and so wɔnya 18 mark pass mark no ɛnyɛ easy. Na mmom wohia obi na wakyerɛw. You can read though, you can write though. Life in the UK obviously wa wosua ɛyɛ na mmom wosua no arefre wɔ hɔ na yɛba teaching and learning na teacherfoɔ ɔmo wɔ kwan bi a ɔmo tumi kyerɛ ade a ɔmo kyerɛ wo no ɛmma wure ɛmfi. That's all about teachers. Ɔmo kyerɛ wo in a sense sɛ ɔmmɛkyerɛ wɔ kwan bi so a ɛmma wure ɛmfi. But you can also do self studies. Self studies no bebree wɔ hɔ a woyɛ still a wohia sɛ obi bɛpia wo ti kɔ kakra ɛno ne
Katie Duma, ye, na ye betro na wati ase, ye tre B1, opese utro IELTS B1 and B2, na umfanya skill migrant route, health worker route B, and I say, oh, aha, ukoji indefinite, and I say, ukoji British citizen, utrpe B1, na ibe to me atito atro nenina, na we trying to kama, ye bet take you just the interview session, say ni aukwa, ubeka se, mina miti wenima, me no ye interview, na we nyani ye, live in the UK, and so, ya sha said, the name ye call break, I cried just for 2 weeks, until from September, near Jean Crawford for do drop be a register and you can still register for September autumn term na ye sha see Monday ya da yinmu ye share classes as CBM enti bomode na beka ye ho na ye nkyerɛ wo pese wo ya nso na wo beka ye class ne ho ewo we no so na wo pe skill migrant route ne ana skill worker visa route ne bi wo pe sponsor ana say certificate of sponsor nso a brabe hu ye eno nso betumi apɛ company ni bi de ama na waye na nse application na enda form application na ye no enda form na nti o say wo homework yi se na ebe ya wo de visa ne to mu a you won't give them any benefit of the doubt and as obe mom loopholes bia or make bounce sa visa no eno na Katie-foɔ yɛbɛ mu nti mombo mode ambe hu ye na yɛmboa mo wɔ nneɛma bebree mu saa nso na wopɛ lawyer nso gyina w'akyi pintin na wokɔ w'anim na wombo ho a bra BWF Solicitors foɔ hɔ na ɔmbɛdi aboa mo address no ɛtwa ɛwɔ aseɛ hɔ bɔ mode anafrɔ mo nyame adoma the community and the law ɛbɛba so ɔkyena 4 to 6 2 solid hours your papa Uncle Ben any nua bema oreku from pom obegyine mu adi chiame na omadi say dwumadi me gidi say ebeboa and it's purely English version into for especially those of our African continent friends na neighboring friends na monti and Chrome kasa no when you come online BWF Solicitor, the community and the law. No, you should definitely get the understanding of the whole program because it's in English version. Even though you entry for grand for no, so maybe our question. Any language that feel comfortable, no, akwenya enso eda ho. Nyame nhira obi bia. Ye holiday na be na ye 1st September, a supernatural September. Me gidi say ebe ye nhira e de amount. Na wo hwe yen na Sunday nyame adoma ye de nkran for program nso ebe ba ma kwan na eno nso ma hwe ni ye e de amaye. Nyame nka obi bia me de ani manye na ati na ma wo frɛ manye tia. I salute you. Have a lovely weekend and a very happy ending of holiday. First month. Bye-bye. This is our world. Here we are in our community. There are the laws. There are the regulations. We have BWF Solicitors. BWF Solicitors, experts in all aspects of the law, family law, civil litigation, all immigration and nationality issues, representation in court, marriage and divorce. We pride ourselves to give you excellent legal services and follow through till we get you the right result and decisions. That is our mutual satisfaction. We have a team of excellent qualified solicitors and support team to help you every step of the way. Our senior partner with over 30 years of unbroken service to the community is a member of the Family Law Panel and has advised several lawyers and institutions in many legal matters. He is qualified to practice both in the UK and in Ghana. Come to us. Speak to us. Let us represent you. We are your trusted community partners when it comes to the law. Locate us on the 4th floor of the Anna House, 214 to 218 High Road at Seven Sisters in North London, N15 4NP. Nearest train station, Victoria Line to Seven Sisters Station, exit number 2. We are open for all consultations from Monday to Friday, 9:30 a.m. to 6 p.m. Weekends by appointment only. Call us now on 0208 493 7340 or 077 127 61884. BWF Solicitors, your trusted legal partner.